once again to my online class. দেখো, আজকের এই ক্লাসটি হলো ক্লাস 11-এর ফার্স্ট সেমিস্টারের ক্লাস, ইংরাজির ক্লাস। তোমরা সকলেই জানো, যারা আমার এই অনলাইন ক্লাস করছো, অল অফ ইউ নো, যে আমরা গতকালই মানে আগের ক্লাসেই অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে এটা কমপ্লিট করেছি। আজ আমরা তার এমসিকিউগুলো লেখাবো। আমি বারবার বলেছি যে আমরা প্রত্যেকটা পিস ধরবো এবং তাকে সম্পূর্ণ শেষ করে তবে যাব, তাই নয় কি? তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে এর এমসিকিউগুলো। নিরুপম, ভেরি গুড। বাকিরা কোথায়? হোয়ার আর দ্য রেস্ট? আমরা আজকে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে এমসিকিউগুলো করব। আমি তোমাদের বলেছি আমরা এক একটা পিস ধরবো এবং সেগুলোকে শেষ করে তারপরে অন্য পিস যাব। এরপরে আমরা ওই তুমি নিরুপম যেটা পড়াতে বলছিলে নেক্সট আমরা সেটাকে পড়বো, উই উইল রিড। কিন্তু এরকম না হলে মাঝখান থেকে ছেড়ে দিয়ে লাভ নেই। আমরা যেমন করে করি, মানে আমরা প্রথমে এটাকে পড়েছি রিডিং লাইন বাই লাইন, অতএব এখন তার এমসিকিউগুলো করে নেব। আমি বলছি এই এমসিকিউগুলো হয়তো আমি একটু বেশি পরিমাণে দেব, কিন্তু এখান থেকেই তোমরা কমন পাবে, দ্যাট আই ক্যান গিভ ইউ দ্য গ্যারান্টি। সুতরাং এই এমসিকিউগুলো খুব ভালো করে করতে হবে। হয়তো একটা ক্লাসে কমপ্লিট হবে না, কিন্তু তারার তো কিছু নেই, তোমাদের হাতে এখনও অগাধ সময়, বিকজ তোমাদের রেজাল্টই এখনও আউট হয়নি। ন্যাচারালি তাড়াহুড়োর কিছু নেই, আমরা ক্লাস করব যেমনভাবে করছি। সুতরাং জয়েন দ্য ক্লাস। তোমাদের এটাই একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যে আমি যেটা চাইছি সেটা কিন্তু হচ্ছে না, যে যাদের যাদের যোগ দেওয়া দরকার তারা কিন্তু সবাই যোগ দিচ্ছে না। এরকম একজন আধজন নিয়ে কি ক্লাস করবো বলো তো? ক্লাস করতে ভালো কি লাগেও না। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। সেই কারণেই তোমাদের সকলকেই আমি বলেছি যে প্লিজ এই ক্লাসের কথা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করো। আমার মনে হয় তোমরা যদি ঠিক করে শেয়ার করতে পারো তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা জয়েন করবে। সিরিয়াসলি একটু এটা দেখো, কারণ এইভাবে তো নাহলে হবে না। এইভাবে একজন আধজন নিয়ে কি ক্লাস নেব, তাই না কি? আমার ক্লাস সাধারণত সব সময় ক্রাউডেড থাকে। অনলি তোমাদের দেখছি যে একজন আধজন দেড়জন এরকম করে ক্লাস, বা কেউ একবার যোগ দিলে সঙ্গে সঙ্গে চলে বেরিয়ে গেলে। আমি বুঝতে পারছি না, আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম বিহাইন্ড ইট। ক্লিয়ার? সুতরাং একটু দেখো, তোমরা যারা মাইনিউটলি এই ক্লাস করতে চাও তাদের কাছে আমার বলা যে প্লিজ এই ক্লাসের কথা তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করো, যাতে এই ক্লাসের সংখ্যা বাড়ে। কারণ না হলে এইরকম একজন দুজন নিয়ে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না। আমি তোমাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি। তো এসো আর দেরি না করে আজকে আমরা যেটা করব, আমরা অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে অলরেডি পড়ে ফেলেছি, আজকে তার এমসিকিউগুলো লেখাবো। খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যেগুলো বারবার বলছি যে এই এমসিকিউগুলো করলেই কিন্তু এখান থেকে তোমরা কমন পাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো, ওকে? আর তোমরা যদি এখন থেকে এই সব জিনিসগুলো পড়ে রাখো না, তাহলে দেখবে তোমরা কতটা বেনিফিটেড হবে, অনেকটাই বেনিফিটেড হবে। তোমাদের এখনও রেজাল্টই বেরোয়নি, দেখো অলরেডি আমরা কতগুলো করে জিনিস করে ফেলেছি। এবং এগুলো যদি এগুলো যদি ঠিক করে করতে পারো, তাহলে আমার মনে হয় অনেক অনেক সুবিধে পাবে। তারপরে আমি মাঝে মাঝে তো আবার পরীক্ষা নেব, মক টেস্ট নেব, দেখবে, এবং তাতে একদম তৈরি হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? সুতরাং সেটা করতে গেলে যেটা দরকার, তোমাদের স্টুডেন্টসদের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। একটু প্লিজ শেয়ার করো, তাদের ক্লাস করতে বলো। যদি পছন্দ হয় তারা করবে, না পছন্দ হয় করবে না। কতটা বোঝার চেষ্টা করো। অন্তত তাদের তো নিয়ে আসতে হবে ক্লাসে, এটা তো তোমাদের জরুরি। প্লিজ এটা একটু দেখো, আমি বারবার তোমাদের বলছি, কারণ না হলে কিন্তু এই ক্লাস কন্টিনিউ করা যাবে না। এরকম একজন দুজন নিয়ে আমি কিন্তু ক্লাস করব না। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, লিখতে শুরু করো। আমরা আজকে এমসিকিউ লিখছি অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে। ক্লিয়ার?
প্রথম প্রশ্ন দেখো, আমি তোমাদের বারবার বলেছি ওখানে তো অনেকগুলো অপশান থাকবে। আমি এখানে এরকম অপশান দিয়ে লেখাচ্ছি না, একবারে কারেক্ট আনসারটা লিখছি। সুতরাং এই কারেক্ট আনসারটায় তোমরা ওখানে মার্ক করবে, তাই নয় কি? লেখো, অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে, অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে, এটা 1 নম্বর। হ্যাঁ, এটা প্রথম প্রশ্ন আজকের। অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে ইজ ড্যাশ দিয়ে লেখো এ শর্ট স্টোরি, এ শর্ট স্টোরি। তাহলে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার ডে ইজ ড্যাশ দিয়ে লেখো শর্ট স্টোরি, এটাই উত্তর। পরেরটা, অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে ওয়াজ পাবলিশড ইন, অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে ওয়াজ পাবলিশড ইন দ্য ইয়ার ড্যাশ দিয়ে লিখবে 1947। হয়েছে। পরেরটা, দ্য কালার অফ দ্য টার্বান, দ্য কালার অফ দ্য টার্বান অফ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ওয়াজ, দ্য কালার অফ দ্য টার্বান of the astrologer was ড্যাশ দিয়ে লেখো স্যাফরন, SAFFRON, স্যাফরন। পরেরটা, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স, হোয়াট ওয়াজ লেখো, সরি, হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স ইনিশিয়াল প্রফেশন, হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স ইনিশিয়াল মানে প্রথমের দিকে, ইনিশিয়াল প্রফেশন, PROFESSION, ড্যাশ দিয়ে লেখো ফার্মার, ফার্মার। পরেরটা, দ্য স্ট্রেঞ্জার্স নেম ওয়াজ, দ্য স্ট্রেঞ্জার্স নেম ওয়াজ ড্যাশ দিয়ে লেখো গুরু নায়ক, GURU, গুরু নায়ক, NAYAK। পরেরটা, লেখো দ্য স্ট্রেঞ্জার্স নেম, দ্য স্ট্রেঞ্জার্স, লিখেছো দ্য স্ট্রেঞ্জার্স মেন, লেখো নেম নয়, মেন, MAIN, মেন ভিলেজ was to the ড্যাশ দিয়ে লিখবে নর্থ। পরেরটা নর্থ। পরেরটা, হোয়াট ইজ স্প্রেড আউট, হোয়াট ইজ স্প্রেড আউট on the square piece of cloth, on the square piece of cloth, ড্যাশ দিয়ে লেখো মিস্টিক চার্টস, MYSTIC, মিস্টিক চার্টস, CHARTS। পরেরটা, how long does the astrologer wait, how long does the astrologer wait before speaking to his customers, before speaking to his customers, ড্যাশ দিয়ে লেখো 10 minutes, 10 minutes। পরেরটা, the astrologer reached home, the astrologer reached home nearly at
নিয়ারলি অ্যাট ড্যাশ দিয়ে লেখো মিডনাইট। মিডনাইট, এই যে ড্যাশ দিয়ে যেটা লিখছে এটা উত্তর, হ্যাঁ, ড্যাশ দিয়ে লেখো মিডনাইট। পরেরটা, হু ওয়াজ ওয়েটিং ফর দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স রিটার্ন, ড্যাশ দিয়ে লেখো হিজ ওয়াইফ। হিজ ওয়াইফ। পরেরটা, আফটার ডিনার, আফটার ডিনার the astrologer sat on the, the astrologer sat on the dash দিয়ে লেখো পায়ল, PYOL, PYOL। পরেরটা, হোয়াট ফিলিং does the astrologer express, what feeling, FEELING, what feeling does the astrologer express at the end, dash দিয়ে লেখো রিলিফ, RELIEF, RELIEF। পরেরটা, হাউ ডাজ গুরু নায়ক ফিল, হাউ ডাজ গুরু নায়ক ফিল about the fate, FATE, of his acquaintance, ACQUAINTANCE, ড্যাশ দিয়ে লেখো স্যাটিসফাইড। মানে কি? মানে গুরুনায়ক যখন তার শত্রুর মৃত্যুর খবর শুনেছিল তখন তার ফিলিংটা কেমন হয়েছিল? স্যাটিসফাইড, সন্তুষ্ট হয়েছিল। সে তো তাকে মারতেই এসছিল, তো যখন শুনলো যে সে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে, মিথ্যে কথা বলেছিল এই আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার, তখন সে স্যাটিসফাইডই হলো, সন্তুষ্ট। পরেরটা, কোটেশনের মধ্যে লেখো ইউ ট্রাইড টু কিল, ইউ ট্রাইড টু কিল, এটা কোটেশনের মধ্যে। হু ইজ দ্য স্পিকার হেয়ার, কোশ্চেন, হু ইজ দ্য স্পিকার হেয়ার, ড্যাশ দিয়ে লেখো অ্যাস্ট্রোলজার্স ওয়াইফ, অ্যাস্ট্রোলজার্স ওয়াইফ। পরেরটা, দ্য অ্যাস্ট্রোলজার confessed, CONFESSED, confessed the truth, the astrologer confessed the truth to dash দিয়ে লেখো his wife, his wife। পরেরটা, where does the astrologer sit, where does the astrologer sit to conduct his business, to conduct his business, dash দিয়ে লেখো under a tamarind tree, under a tamarind, TAMARIND, tamarind tree। পরেরটা, what type of road, what type of road does the astrologer what type of road
the astrologer sit next to, মানে যেখানে সে বসতো তার পাশের রাস্তাটা কেমন, ড্যাশ দিয়ে লেখো এ পার্ক পাথওয়ে, এ পার্ক পাথওয়ে, PATHWAY। পরেরটা, অ্যাস্ট্রোলজার্স ওয়াইফ ওয়াজ unaware, 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 and unaware of his husband's, dash দিয়ে লেখো previous life, PREVIOUS, previous life। পরেরটা, what does the astrologer use, what does the astrologer use for light, while transacting, TRANSACTING, transacting his business, ড্যাশ দিয়ে লেখো ফ্লেয়ার, FLARE। পরেরটা, what time does the astrologer usually open his bag, ড্যাশ দিয়ে লেখো at midday or noon, পরেরটা, what is the main reason, behind the attraction of the people to the astrologer, আবার বলি, what is the main reason behind the attraction of the people to the astrologer, ড্যাশ দিয়ে লেখো his forecasting, পরেরটা, what material is the writing made of, ড্যাশ দিয়ে লেখো পালমাইরা, পুঁতি, PALMYRA, পালমাইরা। পরেরটা, what does the astrologer's forehead adornment, ADORNMENT, adornment signify, ড্যাশ দিয়ে লেখো wisdom, WISDOM, মানে তার যে কপালে ওই যে তিলক কাটা ছিল, এটা কি সিগনিফাই করে, উইজডম, তার জ্ঞানের কথা। পরেরটা, what is the astrologer's main source of light, ড্যাশ দিয়ে লেখো ফ্লেয়ার, FLARE, ফ্লেয়ার।
FLARE। পরেরটা, what kind of tree flanked the path where the astrologer sat? That's the record tamarind. পরেরটা, what material is the square piece of cloth adorned with? মানে ওই চৌকো কাপড়টা মধ্যে কি সব লেখা ছিল আর কি। adorned with, ADORNED, adorned with, that's the লেখো mystical charts, MYSTICAL, mystical charts, CHARTS। পরেরটা, how is the place where the astrologer sits lit up? আবার বলি, how is the place where the astrologer sits lit up? মানে সে যে জায়গাটায় বসতো সেখানটা আলোকিত হতো কিভাবে? দ্যাটস দিয়ে লেখো সফট লাইটস, SHOPLIGHTS, সফট লাইটস। পরেরটা, what is the astrologer's approach to his job? ওই যে ড্যাশ দিয়ে লেখো shrewd guessing, SHRWED, shrewd guessing, GUESSING। পরেরটা, how does the astrologer charge for his services? That's the লেখো 3 pies, বানানটা লক্ষ্য করো, PIES, pies, per question, মানে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য 3 পাই করে নিতেন তিনি। পরেরটা, নেক্সট, what does the astrologer carry home at the end of the day? What does the astrologer carry home at the end of the day? That's the লেখো his bag, BAG, and earned wages, EARNED, earned wages, WAGES। পরেরটা, why did the astrologer leave his village? Leave বানান LEAVE, leave his village। হ্যালো, হরে কৃষ্ণ দাস, HKD কেমন আছো? পরে কথা বলছি, হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি তো, পরে কথা বলছি। কি বললাম দেখো, why did the astrologer leave his village? অ্যাস্ট্রোলজার কেন তার গ্রাম ত্যাগ করেছিল মনে করে দেখো। অ্যাজ দিয়ে লেখো he had a fight against someone, পরেরটা, what did the astrologer's forefathers do for a living? What did the astrologer's forefathers do for a living? That's the লেখো farming,
ফার্মিং, তারা কৃষিকাজ করতো, ওনার যারা মানে আত্মীয় স্বজন পূর্বপুরুষরা। ফার্মিং। পরেরটা, হোয়াট প্রাইস, ওইটা তো লিখলাম, সরি, পরেরটা লিখো, হোয়াট অ্যাসপেক্ট অফ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স অ্যাপিয়ারেন্স, what aspect of the astrologer's appearance might deceive, deceive, deceive মানে ঠকানো, deceive people about his profession, about his profession। আমি আবার একবার বলি কোশ্চেনটা, বলছে হোয়াট aspect of the astrologer's appearance might deceive people about his profession, as they লেখো his tidy, tidy, tidy appearance, his tidy appearance মানে কি, মানে এমন ধবদুরস্ত সেজেগুজে থাকতো যে সকলেরই তাকে মনে হতো হ্যাঁ সত্যিকারই আচ্ছা একজন অ্যাস্ট্রোলজার, তাই নয় কি? এদিকে কিছুই সে জানতো না অ্যাস্ট্রোলজির, ওরকম সেজেগুজে এইরকমভাবে লোককে ঠকাতো আর কি। কথাটা বুঝতে পারছো? পরেরটা, নেক্সট, হাউ ডাজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার, how does the astrologer manage to give answers that please and astonize, অবাক করে দিত, astonize everyone। দ্যাটস দিয়ে লেখো shrewd gracework, shrewd gracework, GUESSWORK, guesswork, অনুমান, চাতুর্যের সঙ্গে অনুমান করতো সেসব। পরেরটা, হোয়াট ডাজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার রিকোয়েস্ট ইন এক্সচেঞ্জ ফর, what does the astrologer request in exchange for answering the stranger's question? That's the লেখো a rupee if his answer is correct, a rupee if his answer is correct। পরেরটা, next, stranger react when the astrologer mentions the night, strangers react when the astrologer mentions the night, KNIFE। that's the লেখো he confirms it, he confirms, CONFIRMS, confirms it। পরেরটা, where does astrologer suggest, where does astrologer suggest the stranger was left for dead, the stranger was left for dead। that's the লেখো a well, কুয়ো, এ ওয়েল, WELL, একটা কুয়োয় তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এরকম সে সাজেস্ট করেছিল। পরেরটা, আরে বাবা ওই তো ওকে মেরে ফেলে দিয়ে এসেছিল, তাই নয় কি? পরেরটা, স্ট্রেঞ্জার কনফার্মস দ্য অ্যাকিউরেসি, স্ট্রেঞ্জার কনফার্ম দ্য অ্যাকিউরেসি অফ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার statement। that's the লেখো showing his satisfaction, showing his satisfaction। পরেরটা,
stranger came to the town in search of whom? In search of whom? Search, SEARCH. In search of whom? That's the লেখো his enemy. পরেরটা astrologer's perception of mankind's trouble are, that's the লিখবে marriage and money. পরেরটা astrologer often began his consultation examining what? That's the লিখবে customer spam, PALM, customer spam, PALM, হাতের তালু. How was the piece of cloth? That's the লিখবে square, SQUARE, square. পরেরটা astrologer or which colored turban? That's the লিখবে saffron, SAFFRON. পরেরটা among variety of traders there were an auctioneer. There were an auctioneer of what? That's the লিখবে cheap cloths, CHEAP, cheap cloths, CLOTHS, yes. পরেরটা astrologer did not have any that's the লিখবে light of his own, OWN, light of his own. পরেরটা the astrologer had left. The astrologer had left from where? That's the লিখবে his own village. পরেরটা before starting prophecy, the astrologer sent up a prayer to dash. That's the লিখবে heaven, HAVEN. মানে কি? মানে গণনা কার্য শুরু করার আগে সে কার দিকে চেয়ে প্রার্থনা করত? ওই ঈশ্বরের দিকে, মানে উপরের দিকে চেয়ে, কারণ তার তো নিজস্ব কিছু নেই, সবই তো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলবে। সেই জন্য যাতে অন্তত এক আধটা লাগে, সেই জন্য সে ওই আকাশের দিকে চেয়ে তার মানে প্রণাম করে শুরু করত। পরেরটা হোয়াট টাইপ অফ লাইট রিমেন্স আফটার দ্য নাটস ভেন্ডার লিভস? What type of light remains after the nuts vendor leave, LEAVES, leaves? That's the লিখবে green.
astrologer react when he sees the man standing before? Astrologer react when he sees the man standing before. That's the লিখবে offers seat. Offers OAAPRS offers seat. এই সিট বানান কিন্তু ACAT। পরেরটা, what does the man trust towards the astrologer? What does the man trust, THRUST, trust towards the astrologer? As they লিখবে his palm, PALM। পরেরটা, how much does the man agree? How much does the man agree to pay for his questions? For his questions. That's the way one Anna, ONE, one ANNA. Oretta, the astrologer asked for if his answers are satisfactory. The astrologer asked for if his answers are satisfactory. That's the লিখবে 5 rupees. পরেরটা, man's attitude towards the astrologer's profession is dismissive. পরেরটা, what does the astrologer glimpse of the stranger's face? What does the astrologer glimpse of the stranger's face? As they লিখবে fear. How does the astrologer feel? FEEL কিন্তু feel. How does the astrologer feel about the stranger's challenge? As they লিখবে nervous. NERVOUS. পরেরটা, what does the stranger threaten? THREATEN. Threaten to do if the astrologer does not answer his question. If the astrologer does not answer his question, does the lake he would hurt him. HURT, আঘাত করা। What does the astrologer, পরেরটা, accuse the stranger of? What does the astrologer accuse the stranger of? does the লেখো cheating, CHEATING. The astrologer, পরেরটা, confess. The astrologer confessed, CONFESSED, confessed to his wife. Wife. আবার বলি, একটু ভালো করে শোনো তো। What did the astrologer confess to his wife? স্ত্রীর কাছে সে কি স্বীকার করেছিল? ড্যাশ দিয়ে লেখো that he had committed a crime. পরেরটা, stranger's name was. ড্যাশ দিয়ে লিখবে গুরু নায়ক। What did the astrologer give? What did the astrologer give to Guru Naik? That's the লেখো sacred ash. Sacred, SACRED, পবিত্র। Sacred ash, ASH, on his forehead.
পরেরটা, হাউ মেনি কৌরি সেলস ওয়ার দেয়ার? হাউ মেনি কৌরি সেলস, COWRIE, করি করি, হাউ মেনি কৌরি সেলস, সেলস বানান SHELLS, ওয়ার দেয়ার, দ্যাস দিয়ে লিখবে 12, 12। পরেরটা, the profession of the person who sit, the profession of the person who sits next to the astrologer, that দিয়ে লিখবে groundnut seller, a groundnut seller। পরেরটা, how much money, পরেরটা, how much money, how much money did the astrologer give to his wife? 12 and half anna, 12 and half anna, ANNAS, annas, 12 and half annas। পরেরটা, the astrologer had a working analysis of mankind's, the astrologer had a working analysis of mankind's, dash দিয়ে লিখবে troubles, TROUBLES। পরেরটা, the astrologer allowed his clients to speak for, the astrologer allowed his clients to speak for, dash দিয়ে লিখবে 10 minutes before starting prophecy। হচ্ছে বললাম, the stranger bared his chest to show the, dash দিয়ে লিখবে scar, SCAR, ওই আঘাতের চিহ্ন দেখানোর জন্য। পরেরটা, on hearing about enemy's death, Guru Nayak, on hearing about his enemy's death, Guru Nayak did what? That's the লিখবে groan, GROAN। পরেরটা, the stranger forbade Guru Nayak to travel to what direction? Dash দিয়ে লিখো southward। পরেরটা, write down the next। Who is the writer of the piece and astrologer's day? Dash দিয়ে লিখবে R.K. নারায়ণ। পরেরটা, how was the eyes of the astrologer? Dash দিয়ে লিখবে serpent, তীক্ষ্ণ। What were the names given by the nut sellers of his products? হয়েছে
ড্যাশ দিয়ে লেখো বম্বে আইসক্রিম, বম্বে আইসক্রিম, কমা দিয়ে লিখবে ডেলি অ্যালমন্ড, দিল্লি অ্যালমন্ড, কমা দিয়ে লিখবে রাজাজ ডেলিকেসি, রাজাজ RAJA অ্যাপোস্ট্রফেস, রাজাজ ডেলিকেসি অ্যান্ড সো অন, অ্যান্ড সো অন। পরেরটা how was the place lit up, ড্যাশ দিয়ে লিখবে সফট লাইট, বাই সফট লাইটস। পরেরটা who did not who did not arrange, who did not arrange for lighting, lighting in that business area, ড্যাশ দিয়ে লিখবে মিউনিসিপ্যাল অথরিটি। পরেরটা what is the color of the light coming from a distant place, ড্যাশ দিয়ে লিখবে গ্রিন, গ্রিন। পরেরটা the nuts vendor, why did the nuts vendor blow out his flare, ড্যাশ দিয়ে লিখবে to end up the business for the day, to end up the business for the day। পরেরটা you look so careworn, you look so careworn, ড্যাশ দিয়ে লেখো what does the word careworn mean, ড্যাশ দিয়ে লেখো anxious, ANXIOUS, anxious। পরেরটা what did the wife of the astrologer plan when she got 12.5 annas, 12.5 annas
from the astrologer ড্যাশ দিয়ে লেখো to buy buy to buy jaggery and coconut to buy jaggery and coconut গুড় এবং নারকোল কিনবে ভেবেছিল পরেরটা for whom the wife wanted to make sweet Daziliko for her children দেখো আজকে আমরা এই পর্যন্ত থামি লেট আস স্টপ হিয়ার টুডে নো মোর টুডে আজকে আমরা থামবো কটা হলো হাউ মেনি 76 আর কিছু বাকি রইল আমরা পরে সেগুলো করে নেব ক্লিয়ার তো এগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট অল দিজ আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এগুলো খুব ভালো করে তৈরি করো এখান থেকেই কমন পাওয়া যাবে ক্লিয়ার সুতরাং উই আর স্টপিং হেয়ার টুডে তোমাদের যে কথা বললাম যে আজকে আমরা এখন থামবো আর কি আছে হ্যাঁ আর কি আছে মানে আমি আরও কিছু হয়তো এক্সট্রা দেব বাট নট নাও ওগুলো পরে আপাতত এইগুলোকে করো ক্লিয়ার এর পরের দিন আমরা নেক্সট অন্য কিছু শুরু করব উই উইল স্টার্ট নেক্সট থিংস হ্যাঁ সো আজ আমরা এখানে থামছি তো আশা করি তোমাদের এমসিকিউগুলো বুঝতে পেরেছো এবং লিখতে পেরেছো নাহলে তো লাইভ রেকর্ডগুলো তো থাকেই ওগুলোকে দেখে পরে করে নিও আর আমরা এখানে থামছি কিন্তু তোমাদের আবারও বলছি যে ক্লাসে যদি স্টুডেন্টের সংখ্যা না বাড়ে তাহলে কিন্তু আমি এইভাবেই ক্লাস নিতে পারবো না এই এক আধজনে ক্লাস নেওয়া যাবে না আমি বারবার তোমাদের বলেছি উই হ্যাভ টোল্ড ইউ কিন্তু জানি না কেন আই ডু নট নো দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট কিন্তু ইউ শুড আস্ক ইউর ফ্রেন্ডস টু জয়েন যাই হোক আমরা আজকে এখানে থামছি উই আর স্টপিং হেয়ার সো প্লিজ এই ক্লাসের কথা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করো এবং তাদেরও এই ক্লাস জয়েন করতে বলো এবং যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল যাতে আমি তোমাদের আরও বেশি করে কাজে লাগতে পারি সো দ্যাটস অল ফর দিস ডে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড লিসনিং সো গুড নাইট টু অল অফ ইউ